Hello students. In today's video we are going to see a problem in differentiability. Differentiability is a very big chapter which is very important for the public exam. So Tamil viewers kindly watch till the end. At the end of the video I will give explanation in Tamil. So let us get into the question. If y is equal to e power x plus e power x plus e power x etc. See, e power x plus e power x, e power x plus etc. up to infinity they have given. This is the question. We have to prove that dy by dx that is equal to y by 1 minus y. See, the solution is very simple now. So, first of all, we have to change this question into a simple model. That means, you see, the repetitive terms are being continued. From this, you see, e power x in the similar way, e power x that is increasing in the order till infinity. So, I am going to change this question in the format y is equal to e power x plus. So this is again e power x something. So I am going to consider this one as y because in the question itself they have given like that only now. Y is equal to e power x, e power x, e power x. So this e power x I am considering it as y. Now we are going to differentiate this equation with respect to x. So now in the left hand side that is y. So we have to differentiate this y means we have to take dy by dx where we are differentiating y. But we are differentiating with respect to x means we have to keep this as dy by dx or y dash. That is equal to. What is the differentiable formula for e power x means? Again e power x. So here e power x plus y is there. So on differentiating this e power x plus y, we will get e power x plus y. Thereafter, we have to differentiate the terms in the power. Listen carefully. While we are integrating e power x or differentiating e power x, in both of these cases, what is the solution? E power x. Differentiable value of e power x is e power x. Integration value of e power x is again e power x. Here, we are differentiating e power some terms. So that sum term will repeat again e power x plus y. Thereafter, in the formula we are differentiating x means we are getting 1. That's why we are simplifying this as only e power x. In the same way, we have to differentiate this x plus y. On differentiating x we will get 1 and on differentiating y we will get dy by dx. Is that clear, students? First of all, we have to differentiate the whole term. E power x plus y is e power x plus y. Thereafter, we have to differentiate the powers. So, on differentiating x, we are getting 1. And while we are differentiating this y, we are getting dy by dx. So, we have to multiply the term inside. So, e power x plus y into 1 is e power x plus y. Plus e power x plus y into dy by dx. In the left hand side, it is given that dy by dx. We have to isolate the terms that is dy by dx to one side and the another terms as other side. So I am going to keep this one to the left hand side. So dy by dx that is minus e power x plus y into dy by dx that is equal to e power x plus y. So now this dy by dx is common in these both terms. Let us take this dy by dx outside of the terms. So 1 minus e power x plus y that is equal to e power x plus y. Is that clear, students? Now we need what? Only dy by dx because in the question they have asked only dy by dx. So now I am going to keep this dy by dx to one side and this term to another side. Listen carefully. So dy by dx that is equal to e power x plus y divided by, this is in product, while I am taking that side means it will come to the denominator. So 1 minus e power x plus y.
Already in the question, I have changed the question as in this format. So in the name of e power x plus y, we could replace as y. So now I am going to change this e power x plus y as y. So y by 1 minus e power x plus y, again we should keep this one as y. So what is the solution now? Dy by dx, that is equal to y divided by 1 minus y. See, in the question we have to prove that dy by dx, that is equal to y by 1 minus y. We have obtained the result. So this type of problems is actually very easier. But in the question, some typical logic will be there. We have to find that logic alone in differentiability. If we are proceeding in the correct manner means, definitely we will get the results exactly. Is that clear, students? So, Tamil viewers, listen carefully. Questionல என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா y is equal to e power x plus e power x இந்த பேட்டர்ன்ல கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன், இந்த ஃபஸ்ட்டு e power x அப்படியே வச்சுட்டு இந்த ரெப்படேட்டிவ் டேர்ம்ஸை ஆக்சுவலாக கொஷினில் அது தானே கொடுத்துருக்காங்க, e power x எக்ஸெட்ரானா y. ஸோ இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் இதை மறந்துட்டு இதை பாருங்கள், இட் இஸ் நத்திங் பட் y. ஸோ இதுக்கு பதிலாக நான் y வச்சுட்டேன். ஸோ இப்போ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ். y டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் dy by dx, e power x plus y டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் e power x plus y. அதுக்கு அடுத்தது என்ன பண்ணணும்னா அந்த பவரில் இருக்கிற ஃபங்க்ஷனை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும். எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் 1, y டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் dy by dx. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இந்த உள்ளார டேர்ம்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ e power x plus y plus e power x plus y into dy by dx. dy by dx டேர்ம்ஸை ஒரு சைடு வச்சுக்கலாம். ஸோ ஐ எம் டேக்கிங் திஸ் டேர்ம் டு த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட். ஸோ dy by dx minus e power x plus y into dy by dx, that is equal to e power x plus y. dy by dx இந்த ரெண்டு டேர்ம்ஸில் இருக்கிறதுனால காமனாக வெளியே எடுத்துட்டோம்னா இந்த டேர்ம் வெளியே போனதுனால அங்கே 1 வச்சுக்கணும். மைனஸ் e power x plus y, that is equal to e power x plus y. இப்போ dy by dx மட்டும்தான் நம்மளுக்கு தேவைப்படுது, பிகாஸ் கொஷனில் அதுதான் ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ ஐ எம் டேக்கிங் திஸ் டேர்ம் டு த ரைட் ஹேண்ட் சைட். இது ரெண்டுத்துக்கும் இடையில மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்கிறதுனால அந்த சைடு போகும்போது டிவிஷனுக்கு வந்துடும். ஸோ டிவிஷனில் எழுதியாச்சு. ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்லேயே நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம், e power x plus y is nothing but y. ஸோ e power x plus y-ஐ yன்னு எடுத்துக்கிறோம். எங்கே e power x plus y இருக்கோ அங்கெல்லாம் y போட்டுக்கிறோம். புரிஞ்சுதா? ஸோ வாட் இஸ் த சொல்யூஷன்? dy by dx, that is equal to y by 1 minus y. நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், ரிசல்ட்ஸை ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு. இஸ் தட் கிளியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? Okay, let us see the next problems in the forthcoming videos. Bye.